Makadini vana vaMwari tinoda kutenda Mwari neprivilege yekuti dzora zvakare pachirongwa chino ichi chokudzidza kubva mukati meshoko ravo apo tiri kutevera marriage series. Takatarira God's ideal for marriage part 2 ndo yatakapedzisira apo taitsanangura Genesis chapter 2 kubva pavhesi ya 18 tikasvika pavhesi ya 21. Saka now nhasi toda kuti tiende mberi, toda kutarira God's ideal for marriage part 3. God's ideal for marriage part 3. Titry kuita round up chitsauko cha Genesis chapter 2. Tinze kuti ko Mwari unoti kudini, ndezvipi izvo Mwari zvaanotarisira paakasvika akaintroduce marriage. Pfungwa yake yakanga iri pfungwa yei, ndozvimwe zvatakabata, uyezve Mwari unovavarirei nechunhu ichi. Rupande gwake mumarriage ndogupi, ndezvipi zvaanounza, ndezvipi zvaanotarisira, ndo zvatoda kuti titarire mukati mechidzidzo chanhasi. Saka ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, pamangwanani ano maita tauraivo nesu zvakafanira kuponesa kwedu. Toda kukutendai nemhaka yekuti muri Mwari. Puhai mbiri, rumbidzwai nokuti makafanira. Toda kupinda kudzidza shoko renyu, kumbiravo zvikuru kutsanangura kwenyu zvamakaviga mukati meshoko renyu. Tina zvatinogona toga, tinotsvaka kubatsigwa nemwe. Mbiri rukudzo ngazvipiwe kwamuri nokuti zvakafanira. Muzita ramuponesi wedu Jesu tanamata nokusingaperi. Amen. God's ideal for marriage part 3. Genesis chapter 2 verse 21 kuinda kuna 23. Tisumukire ipapapo. Ipapo Jehovha Mwari wakavatisa munhu huru, akavata, akatora rumbabvu rwake rumwe, akadzivira nyama panzvimbo yarwo. Norumbabvu urwu Jehovha Mwari rwaakatora pamunhu, akaita mukadzi narwo, akamuisa kumunhu. Munhu akati, zvino uyu ipfupa ramapfupa angu nenyama yenyama yangu, uchatumidzwa mukadzi, nokuti wakabviswa pamurume. Yes, tinotenda zvikanzi iko zvino Jehovha wavona kuti hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga, akati iko ndichamuitira mubatsiri wakamukwanira, ndobva apfuudza mhuka pamberi paAdamu, zvatakataura last time, kuti acreate a need kuna Adamu yekuti Adamu avone kuti he needs someone, because mhuka dzaari kutumidza mazita dzakanga dziri mbiri. Verse 20 ichipera inoti iko zvipenyu zvose sezvo zvakatumidzwa nemunhu ndo akava mazita azvo. Zvikaya asi kuna Adamu kwakashayikwa mubatsiri wakamukwanira iye munhu. So hakugoni kushayikwa kusina kutsvakwa. Kureva kuti Adamu, Mwari paanoti hazvina kunaka kuti munhu agara ari oga, ndida kumuitira mubatsiri akamukwanira, but God being God, zvatakadzidza last time zviya, haagoni kuitira Adamu chinhu chaasingavoni kuti inid. Saka he had to create a need first in Adam before he could create him a woman. Saka Adamu paari kuti mhuka dzipfuure, Mwari arida kuti Adamu aone kuti zvimwe zviviri kwenini sei ndiri 1. Saka need yacho payakapinda muna Adamu, then Jehovah ndobva avatisa Adamu hope huru, akati now that a need is created, then I can supply the need, because being God haagoni kupindira muzvinhu zvemunhu asina kuratidza kuti ane need. He does not trespass. Ndo saka John Wesley uchiti iko, it seems as if God will not do anything until many praise. Saka even if when he knows what you need, but if you don't tell him what you need, ukafunga kuti anoziva, achitoziva, but haagoni kukuitira kana usina kukumbira, because he is God. He does not want to violate your rights.
saka ndo zvakaita pana Adamu panapa. Adamu wavata Adamu waona kuti ko I have a need, ndindoga ndongori ndiri 1 handina mubatsiri. Ko vamwe vese ava vaviri sei ava Mwari akabva ati pave nenidi. Bhaibheri rinobva ati Jehovha ndokubva wavatisa Adamu hope huru ipapo ndobva atora rumbabvu, takazvibata izvi, rumbabvu 1 akabva avhara nenyama panzvimbo yago ndokubva agadzira mukadzi narwo. Saka Mwari wakatora rumbabvu, haana kutora mbabvu, wakatora rumbabvu. Bhaibheri riri kuspecifya kuti it is a singular word. No, because ideally yaMwari, as we alluded last time, ndeyekuti 1 man 1 woman. That is God's ideal. But patoda kutiende panapa ndeyo phrase inotevera zvikai Mwari wagadzira rumukadzi narwo zvikai wakabva wamuunza kumunhu. He brought her to the man. So first marriage tiri kubuda neprinciple yokuti God brought the two together. Ndobvunga yedu, God brought the two what together. And paari kuita izvi anozviita muchimiro chipi? Number 1, he is the initiator. Ndiye ari kuunza vanhu ava vaviri kuti vabatane. Imi munogona kunge makasangana South Africa, mosangana Botswana, mosangana wherever kwamunosangana, but you have to understand kuti kana muri vanhu vaMwari vava vachinamatira chinhu chenyu sezvatichadzidza kumberi patete akupa mayouth maprinciples okushara mukadzi. Kana muri vanhu vaMwari vava vachinamatira chinhu chenyu, mukaona masangana, no matter circumstance dzamasangana, but be assured kuti it is God who have initiated you to meet. Izvo kana makagara so vamwe vacho mukafunga masanganirana makaita, mamwe acho munotoshamisika utongoona kuti there must be God mukati mechinhu ichi. Ndiye akakudhumanisai pamakadhumana kuti uti nyango vamwe mai makasangana mubhazi, wherever kunosangana mubhazi ndokutotanga kutopfimbana mubhazi ndokutodiscover kuti zvitose tinopinda chechi imwe, maakutotanga kutofambirana nanhasi muri panapa makatomisa musha. Zvose izvozvo ukazvitsvaka unoona kuti Mwari wakanga ari mukati mechinhu ichi. Saka number 1 anopinda muzvinhu izvi as an initiator. Number 2, he is also a witness. Malachi chapter 2 verse 14 unoti kudini? Verse yedu iyaiya yatave nenguva tichingotarira. Malachi chapter 2 verse 14 iwai zvaanotaura iye Mwari umene unoti ndiri chii? Kunyange zvakadaro munoti nemhaka yeiko? Nokuti Jehovha akanga ari chapupu pakati pako nomukadzi woujaya hwako. Chirega zvako zvikai, nokuti Jehovha wakanga uri chinyi? Wakanga uri chapupu. Hande kunext verse yedu, nokuti Jehovha wakanga uri chapupu. Saka Genesis chapter 2 iri kutiti God is the initiator. He brought the woman to the man. At the same time, he created a need in the man. When the need was created in the man, then God moved in to fill that need. And he brought the woman to the man. So God is the initiator, number 1. Number 2, he is also a witness. Mumuchato wevanhu vaviri ava. Saka Jesu unotipa pfungwa imwe chete, Matthew chapter 19 verse 6. Iwai zvinotaura Kristu unoti kudini? Vakomana vamubvunza nezvavakamubvunza, but akuvapindura unobva wati kudini pavhesi 6. Iwai zvanotaura titore point yedu tiende mberi. Nokudaro havasisiri vaviri asi yave nyama imwe. Izvo Mwari zvaasonganisa ngaarege kuparadzanisa. Zvikai izvo Mwari zvaasonganisa munhu ngaarege kudini? Ngaarege kuparadzanisa. Izvo Mwari zvaasonganisa. Ndo point yacho, what God hath joined. Ndo zviri kunzi na chapter 2:23, he brought the woman to the man. Ndo zviri kunzi na Jesu panapa, he hath joined. Kurava kuti listen to this, kurava kuti a good woman is from God. Batai mashoko angu ndati good. Because Mwari haapi chakaipa. Makateerera chechi tichazvibata kumberi. A good woman is from what? From God. No point anoda kuti mubate iyo iyi kuti that's why there is a need to engage God, especially kuma youth kana makufunga kuroora kana makufunga kuroogwa, because chinhu chacho chinofanirwa kuti chive naMwari.
but musakangamwa kuti kune muvengi waMwari anogona kupfekedzerawo zvake napasaidi kuti iko ugotamba njake upenyu hwako hwose. Because if you make a mistake pakuroora kana pakuroogwa unotambura upenyu hwako hwose. But a good woman is from God. Ngatiwe Bible chitiudza Proverbs chapter 19 verse 14. Dzimba nepfuma inhaka inobva kumadzibaba. Ya? Asi mukadzi wakangwara unobva kuna Mwari. Makateera chechi zvikanzi iko imba nenhaka ndo zvinobva kuvabereki. You see, namwe yatakaita vabereki vedu mazuva ano ndeyekuti iko vakasiya pavo ndobva vada kunopinda kwaMwari. Because kwavo ndiko kugadzira pfuma nenhaka. But ndobva vasara ikoko vakaramba, unobva vachikakarisana navanhu vachiramba varoora vachiramba vakwasha. But Bible rinoti iko imimi chenyu chamaifanirwa kuita vana baba nanamai ndechekuprovhaidha pfuma. Then zvemukadzi mosiyira Mwari, because that is his area of specialty. Hanamona Bible rati kwai mukadzi akangwara unobva kuna Mwari. Vara rakashandiswa ipapapo prudent kana kuri kuchirungu. Original language yakanyogwa naro Bible ipapapo vakaisa vara rinonzi sakao. Rinoreva kuti iko wisely understand. Kureva kuti mukadzi who wisely understand. Makateera, kuna vamwe vanohwisisa but kuna vamwe vanohwisisisa. Wisely understand. Zvikanzi rinoreva futi kuti iko circumspect. Rinoreva futi kuti iko prosper. Kureva kuti iko mukadzi anogona kuti kana auya agoita kuti ubudirire ndiye anobva kuna Mwari. Zvikandi akaita sei mukadzi vara iro futi rinoreva kuti heavy insight. Kureva kuti iko mukadzi ane insight anobva kuna Mwari. Ndiye akaita sei zvika iko mukadzi ane comprehension. Yes, she has got comprehension. That's what the word kungwara ranyogwa neshonapo chirungu chinoti prudent. Vara rechirungu rakashandiswa ikoko kumutauro weBhayibheri ndi sakao, S-A-K-A-L. Zvinoreva kuti iko a woman who wisely understands, a woman who is circumspect, a woman who can make you prosper, a woman who has insight, a woman who has comprehension. Akadaro iyeye ndiye anobva kuna Mwari. Tirirai chechi munzi. Munoziva kuti iko area of specialty yaMwari ndeyekupa zvinhu zvakanaka. Ndoswa vanhu pavanowigwa nezvinhu zvakaipa voti iko Mwari wati tadini. No, not with God. God does not give people zvinhu zvakaipa. That's a misrepresentation of his character. Kufunga kuti iko kana ukawana chinhu chakaipa wofunga kuti ndiMwari wangu wakupa. No. Handizivi mahwisisiro wakaita Mwari, but iko mahwisisiro ako aMwari anofanirwa kuti agadzikwe zvakanaka. Mwari pachake unopa zvinhu zvakanaka. Ukaona paita chinhu chakaipa hachina kubva kuna Mwari, but zvaanogona kuita unogona kushandisa zvauya zvakaipa zvisina kubva kwaari kuti zvikuitire zvakanaka, but not kuti iye unooriginata chinhu chakaipa chiuya kwauri. Mwari area of specialty yake ndeyekupa zvinhu zvakanaka. Iwai James kutinoti kuti James chapter 1 verse 17 uunderstand Mwari. Zvipo zvose zvakanaka nezvipiwa zvose zvakakwana zvinobva kumusoro. You see, kuna baba vezviedza vasina kushanduka mavari. Mwari zvikanzi zvipo zvose zvakanaka nezvipiwa zvose zvakakwana zvinobva kumusoro. Kuna baba vezviedza avo vasina kushanduka mavari. Saka kana Bhaibheri chiti iko zvipo zvakanaka zvinobva kwaari, zvipo zvose zvakakwana zvinobva kwaari, ende maari hamuna kushanduka. Kureva kuti iko hapana paachazopa zvakaipa nokuti maari hamuna kushanduka. Kwaari chete kunobva zvakanaka. Saka ukaona uine mukadzi akanaka, uine mukadzi akangwara watati chitsanangura panapa, ugare uchitenda Mwari. Wakabva kuna Mwari. Handei Proverbs 18:22 tisimbise pfungwa yedu. Saka Mwari unopa zvinhu zvakanaka. Verse 22 Proverbs. Wawana mukadzi, wawana chinhu chakanaka. Wavigigwa nyasha yaJehovha. You see, zvikaya wawana mukadzi, wawana a good thing. Kureva kuti iko mukadzi akanaka is a good thing. Makateera varume, makateera vakomana. Munoziva kuti kana uchiri wakadai so usina mukadzi, hausati wawana chinhu chakanaka. You see, unofanirwa kuwana chinhu chakanaka kuti ugoti iko kwai wawana favor kubva kuna Jehovha.
But if you don't have a woman, hausati wawana chinhu chakanaka. But at the same time, be very careful, because life is a jungle. Ndichakudzidzisai kumberi, life is a jungle. Unogona kutora mhuka ukaenda nayo kumba uchifunga kuti iko wawana munhu. Ndosaka muchiona Mwari wakatanga wapfuudza mhuka pamberi paAdhamu kuti Adhamu agone kudifferentiate between munhu nemhuka. But vafana vamazuva ano havachagoni kudifferentiate between munhu nemhuka. Anotora mhuka chayoona kuti this uyu belongs to the street, uyu belongs to the jungle. Ndiye waanotora oenda naye kumba. Mukadzi wakanaka unobva kuna Jehovha. Wawana mukadzi, wawana a good thing, wawanigwa nyasha naMwari. So that's a woman. Ngatimbotarirai mukadzi wacho. Type yemukadzi, Proverbs chapter 31 verse 10 kuenda kuna 12. What kind of a woman? Anotsanangurwa nebhaibheri achinziko mukadzi wakanaka. Unoita se? Ndiani ungawana mukadzi unoita zvakanaka? Nokuti mutengo wake unokunda kwazvo mutengo wamaparera. Ngandei kuenda ku12. Iyo iteni kai verse 11. Moyo womurume wake unomutenda. Murume wacho andazona papa panziko prosper paya a wise woman. Svika iko murume wawana mukadzi wakanaka haangashayikwi pfuma mazuva ose upenyu hwake. Unoitira murume wake zvakanaka, haamuitiri zvakaipa mazuva ose oupenyu hwake. Wasvika pa12, mazuva ose oupenyu hwake. Verse 12 yati kudini? Ndiyo yoka. Zvikanzi iko ndianiko unowana mukadzi unoita zvakanaka, nokuti mutengo wake unokunda kwazvo mutengo wamaparera. Svikai, nokuti mwoyo wemurume wake unofara kwazvo maari. Zvikai, iyeyu mukadzi uyu unoitira murume wake zvakanaka mazuva ose oupenyu hwake. Murume wacho praises mukadzi iyeye every day. Makatera, ukaona iwe mukadzi ukaona uine murume wekuti iko ari kukomblena every day about you, una murume wekuti iko since wauya haazi kubudirira, there is something wrong with you. Zvikai, nokuti nebhaibheri panapa wawana mukadzi wakanaka, zvikai murume iyeye haashayikwi pfuma. Number 2, zvikanzi iko unomuitira zvakanaka mazuva ose oupenyu hwake. Haikona kuitira murume wako zvakaipa mazuva ose oupenyu hwako. Itira murume wako zvakanaka mazuva ose oupenyu hwako. Ukaona murume wako achigara achikomblena about your character, it might be kuti hauna kubva kuna Mwari. Nokuti wakabva kuna Mwari ndiye watiri kutsanangura panapa. Verse 28, iwai murume wacho achitaura. Verse 28 ya chapter 31 iyoyo neverse 29. Iwai murume wacho kuti unorumbidza mukadzi wake sei, unoti kudini? Vana vake vanomuka vachimuti wakaropafadzwa. Zvikai, vana vemukadzi iyeye vanomuka vachitiko mai vedu vakaropafadzwa. Ya? Nomurume wakewo unomurumbidza achiti vakunda vazhinji vakaita zvakanaka, asi iwewe unovakunda vose. Makatera, zvikai, iko vana vake number 1 vanomurumbidza kuti iko moms vakaropafadzwa. Number 2, murume wacho zvikai unoti iko vakunda vana mazana variko vanoita zvakanaka, but when it comes to you, you excel above them all. Saka murume uyu anoti iko hakuna umwe mukadzi munyika ino wakaita sewe. Zvakadaro zvekuti even if he was to be given another chance to marry, he will remarry you. Ndio mukadzi unonzi wakabva kuna Mwari. Saka this kind of a woman comes from the Lord, not this. Iwe ukaona wako asiri izvi, probably unenge wakazvitsvakira. Mandiyera vana baba? Ukaona wako asiri izvi, because it is only this kind that comes from the Lord. Saka usafoka pa Mwari wangu mhosva kuti iko ndiye akakupa izvi. Pamwe pacho unogona kunge wakazvitsvakirawo. Wakaita mabhindauko ako kuti udzamare wave nemhuka yako yaunayo mumba iyo. Kutsvaka kwako. Oro pamwe wakapiwa noumwe muchinda uyu asiriwe kwaMwari. Ngatitarei timbotarira mhando dzevakadzi dzinogona kubva. Bosatani unogona kupawo vake kafuti. Ngatibate Jezebel. Munoziva kuti Jezebel was so wicked that she needed 3 messengers to destroy her influence. So not every marriage is from God. That be clear.
not every marriage is from God. Unogona kutopiwa mukadzi naSatani. Izvo zvomuzviziva izvo. Saka usafunga kuti iko waunaye uyu iye wogawo futi kana iwe wakateerera uchiwa ukazvitarira wotarira murume wako wotarira mashoko emurume wako chimbonyatsotifunga kuti probably unogona kunge usina kubva kuna Mwari, unogona kunge wakabva kuna Satani. Nokuti not every marriage is from God. Jezebel akanga aine influence yaida 3 messengers to destroy her influence over Ahab. God had to send Elijah number 1. God had to send Elisha number 2. He had to send Jehu number 3, just to destroy influence of one woman. One woman. Why? Because pane vamwe vanhu vakatora vakadzi against my principles aMwari. That is your own making. Kana akati iko musasungwa zvisina kufanira pajoko rimwe chete navasingatendi, iwe ndobva waenda ukanosungwa pajoko rimwe chete navasingatendi, usafunga kuti iko chinhu ichocho chakabva kuna Mwari. God can never sanction what his word is against. Haite kunyange ukanamata sei, kunyange akanaka sei pakuonekwa, but kana achipikisana neshoko raMwari haana kubva kuna Mwari. Munogona kunge makasangana outside Eden. Takatsanangura paya, you understand Eden kuti zvinoreva presence of God. Saka pamwe pacho nomudzimai wako kuro, pacho nomurume wako, munogona kunge makasangana kunze kweEden. Therefore, that marriage is not from God. Don't implicate God muzvinhu zvawakazvigadzira. It is of your own making. Wakadzira chinhu chako. Kana zvarema wako kuti kwai ndima, unoona tiko you don't want to take responsibility chinhu chako chawakazvigadzirira. Pana kuti uye kuna Mwari uti Mwari, look at it this way, chinhu changu ichi ndakazvigadzira, but muri Mwari shoko renyu rinoti muzvinhu zvakaipa zvatazvitsvakirai munogona kubudisa zvakanaka. Ndokumbirawo kuti muchindibetsera, because probably pamwe pandakazviita ndakanga singakuwisise mawisiro andiri kukuitai iko zvino. Thus ndo kune varimo, because makatopinda kudhara mugoni kubuda woti ndakuda kunotsvaka pacho. But vafana vasati vapinda, don't ever go against God's word mukuroora kana mukuroogwa. Because the spirit of prophecy not equal when it comes to marriage. My youth kwai vanoti iko in this, only my feelings should be consulted. It not even God. Mara hapindi azvi. Ndiye wandinoda, just like Samson akati ko ndamunotora iye, ndiye wandinoda ndichazvibata izvo pandenda kubata ma principles ema youth. You see, so pamwe wakazviita woga hazvina Mwari mukati. But chaunogona kuita iko zvino watendeuka. Kudzoka kuna Mwari woti Mwari, pandakazviita ndakanga ndisina light randava naro. Now iko zvino I have light, but muri Mwari wema second chance. Mune nyasha shoko renyu rinoti iko pazvinhu zvakaipa munogona kuita zvinhu zvakanaka. Ndibatsireiwo nengava yandinayo ishi. Then womirira nzira dzake nenguva yake mukukubetsera. Handi tinoona vamwe havana kubva kuna Mwari. 2 Samuel chapter 6, ngatimboona my example wa verse ya 16. Areka ya Jehovha yakati yadzoka. You remember vanotora areka ya Jehovha kwa yakanga yainda paya pamazuva vaFilistia. David wadzoka nayo. Yasvika muguta raJehovha ya Mikari mukunda wa Sauro. Ndobva atarira napa window so. Akaona mambo David achipembera nokutamba pamberi paJehovha. Ndobva ashora David mumwoyo make. Makatera chechi zvikaiko David areka yadzoka areka yakanga ichimira presence yaMwari. David is happy that the presence of God is back in Israel. He is dancing for the presence of God. You remember kuti iko kuenda kwayo ndokwakauraisa Eli. Handi munorangarira kuti iko Eli, Bible rinoti iko paakawa kuti areka yaJehovha yatogwa kwaye akabva adonha pachituro chakanga akagara Eli akabva afa. Eli akati kurarama pasina presence yaMwari kunobetserei. Eli died ipapo. Haana kufa nokuda kwenews dzokuti vana vake Hofni naFinehasi vafa. Paakaudzwa zve kufa kwaHofni naFinehasi, Eli haana kuita troubled because akaziva kuti rufu gunowanikwa vana vanofa. But pakanzi areka yaJehovha yainawo, Eli ndobva adonha akati pakwai pavakareva zveareka, Eli ndobva adonha akati what does life mean without the presence of God? That's how understanding Eli was concerning the presence of God. You remember even Moses,
Mwari unoti iko chiendai Moses chitungamira vanhu vako uinde zvikai naMozisi kana musingaindi neni handisi kubva pano zvikai nokuti zvinondibetserei kubva pano ndisina presence yenyu zvikai ko chinotisiyanisa nendudzi dzose idzi hachizi here chokuti iko imwe muri pakati pedu. So it was the presence of God that distinguishes Israel. Israel anga asiri distinguished because of kurudzi gwake. Every nation marudzi akangofanana, but chaisiyanisa Israel nedzimwe ndudzi, it was the presence of God. Now that presence of God yakanga yaenda kuvaFilistia yaimirigwa neAkioi yadzoka. David understanda kukosha kwakaita presence yaMwari, because you remember payakanga iri kune muchinda uyawe zita rake rakuda kutiza kwayakagara Bhaibheri rinoti Mwari wakaropafadza Adoni chakuti uya wakamuropafadza because of the presence of God. Now David wanda wanotora yadzoka ari kufara kuti Mwari wadzoka pakati pedu. Mukadzi wake unotarana pahwindo ndobva wati washora mumwoyo akati chii chinoitwa nemurume mukuru akadaro, because she did not care about the presence of God. She did not care about the things of God. And ngatitarei maviro aakaita munhu asina hanya naMwari uyu kuti wakauya sei mukadzi. 1 Samuel chapter 18 verse 20 na 21. Wakanga achida David. Haana kunyengwa uyu. Uyu ndiye waikambira ya Sauro ndobva wafara. Akati kudi ya you see, Sauro akapa mwanakomana wake kuna David, mwanasikana wake kuna David, not semukadzi but ezesne. Zvikakati ndichamupa iye kwaari ave musungo. Makatera, iwaindi kuudza varume, the greatest trap that Satan can make for you, kukupa mukadzi wake, kukupa mwana wake ukuti ngave mukadzi wako. That trap, many men really came out of it victorious. Ukaona wapiwa mwana wa Sauro na iye Sauro wacho, because Sauro is a representation of Satan and David is a representation of Christ. Saka when you are given mukadzi na Sauro, iwe uri mwana wa Mwari wopiwa mukadzi na Sauro, wakamira Kristu wopiwa mukadzi na Sauro. Varume vazhinji they really come out of this victorious kunze kwa Job. Ndo saka mchiona kuti iko Satani akauraya zvimwe zvinhu zvose zvaya zviri diye kuna Job, but akasiya mukadzi. Why? Because kana dai aida kugwadzisa Job ka chinhu chekutanga chaifanirwa kutanga kuuraya mukadzi. But Satani akauraya vana, akauraya ng'ombe, akauraya chi, akasiya mukadzi. Why akasiya mukadzi? Because wakanga achiti iko ndoda kumushandisa. So ukaona Satani akuisira mukadzi pamberi pako wake wakabva kwaari, ukaona ukapabuda tenda Mwari, but tinotenda Mwari nokuda kwa Job wakayambuka. 2 Samuel chapter 6 verse 20 kuinda kuna 22. David ndobva adzoka chiwaya mukadzi uya kuzoropafadza imba yake. Mikairi mukunda wa Sauro ya akabuda kuzosongana na David. Waita ndio kudii pamberi pavanhu, ndio kudii kongo uchita zvawakazvifukura pamberi pavanhu ya kwai kuita chii murume mukuru kuita sebenzi. Ndimambo vari kuudza, a greatly respected man who is respected by everybody. And vanhu vari kufarira kuti mambo wedu unofarira Mwari, but mukadzi wake ari kubuda komutuka pamberi pavanhu. Zvika ndo chicho wanga uchiita ichocho, murume mukuru haunyari. Wanga uchiuruka pamberi pavanhu, ndo zvanga uchiita kuzvifukura kudaro, haunyari kuita somwana muduku. Such a king, highly honored like David. But Mikari has got the guts to scout David by public. Such a woman is not from God. And David ndobva apindura akati bva apo apo ndako ndanchitambira iwe. Unoziva pane pamwe pacho panofanirwa kumbovawo rafu zvikaina David ndanchitambira iwe. Ndichichanga uchitamba murume kuzvifukura zvikanziko naDavid ndanchitambira iwe. Plus usakangamwa kuti chigaro chandakapiwa ichi chachiri chababa vako vakakonwa kuchisenza ndikabva ndachipuwa ini. Saka ndiri panapa nokuda kuti baba vako vakakonewa. Ndanchitambira iwe here.
unoda kundikuye ndiri kuitira iwe pamberi pavanhu kuda kunyadzisa David a king, mwana waSaul. And do you know kuti from that day she was disqualified to carry on David's lineage? Verse 23. Chiwerenga verse 23. Asina mwana ya kusvikira zuva rake rokufa. Makatera cheche. That statement alone yekuti hana kufarira presence yaMwari. Mwari akabva mudisqualify. Akati you could not carry on David's lineage. Because ndiye akanga ari mukadzi waDavid kauyu wokutanga. Ndiye aifanirwa kubereka Mesaya. But Mwari akati iko Mesaya agone kubuda kuna Mikari. Zviri nani pane zvakaipa ndigonobudisa zvakanaka. Mwari akatomirira kuti David waita zvaaita kunana Bethsheba kugozvagwa Solomoni, line rinobuda Kristu. Noti kuti azvagwe naMikari mwana waSauro. Mwari akati rima nechiedza hazvidlidzani, hatisanganisi. Mikari anga asina mwana mazuva ose upenyu hwake kusvikira zuva rake rekufa. Mwari ngaatende nekuda kwaDavid. He refused to be suppressed. Iwai vana vangu vakomana imi, marry mukadzi is from God, so engage him when time to marry is come. Because tinana Jezebel, tinana Mikau pakati pedu, tine vakadzi vana Job pakati pedu. Saka be careful, ungangogona kuguma wave na Jezebel zvikatsvaka influence yamaprofita maviri namambo mumwe chete kuti vagone kudestroya zvingaitwa nemukadzi wako kurudzi kwako. Tinogona kuva naMikau ukapinda naye, Mwari akavhara chibereko chaMikau kuti arege kuzvara because she hates God's presence. Unogona kuwana mukadzi waJob anoti kutuka Mwari wako ubve wafa. Kune vamwe kavakadzi vekuti iko kana achiona munhu waMwari achiitira Mwari zvinhu anofunga kuti iko hapana zvaari kuita, ari kutambisa time. Ndimi moga. Ndo muvunzi yamunovunziwa. Vaunde atoda kumanyida kuenda kuzunde makanga muri kofuti ndimi moga. Zvepanapa kamatongo avanhu vezunde. Hakuchecha ina kuzara vanhu nemakai imi moga. Kungodai kudai oso hazi mawara here. Job's wife. Tuka Mwari wako ufe. Yeti Pauro unotiko ndine nhamo kana ndisingaparidzi evhangeri, but yanenge achitiko usariparidza kuti ufe nenhamo. Saka mukadzi unobva kuna Mwari. Therefore kana maakuda kuroora vafana, engage God. Engage God. You might end up with Jezebel, you might end up with Mikau, you might end up with Job's wife. Bible harina kudombopa kuwana nguva yokuti pa zita rake ranguti mukadzi waJob. Because she does not matter in the arithmetics of things. So it is his idea. God knows better. He should be the matchmaker. Make sure he is involved. Saka the first marriage, it was in the garden, in his presence. Eden is not a name, Eden is an environment. It is an open door to heaven. Eden is a delightful spot. Eden is heaven in miniature. Eden is a place where the presence of God is. It is delightful. Delightfulness wacho uripakutiko, the presence of God is in that one. So only a wedding in this environment will thrive because it has God as its foundation. That's God's ideal. That's God's ideal. A good wife is from him. And a good wife must be married in his presence. Make sure a wife wako wakabva kuna Mwari. Kapuwa na umwe unodemba mazuva ose upenyu hwako. Bible rati ukadzi wakanaka unobva kuna Mwari, unoitira murume wake zvakanaka mazuva ose upenyu hwake. Ukaona wako asingakuitiri zvakanaka mazuva ose upenyu hwako, chimbofunga wakauya sei. Saramba uchita nharo kuti aiwa Mwari hauna kuingeja Mwari, wangoti uchimuona ndobva watogwa runako nekutsuka, ndobva watotanga kutotsoma kwautanga kuti Mwari komborai relationship yedu. Hauna kuingeja Mwari pakutanga, akanga ambokuti relationship ndiani. Taraoneko zvino muna moyo uri kupinda kutsuka kwose iko zvino kuchashandei. Haugari nokutsuka, unongwenderesewa nokutsuka.
apo unenge wave nevhesi yakakusunga kuti ko ndinovenga kurambana ndini Jehovha, hauchagoneka kumuramba. Handiri kuzoona kuti wakazvipinza munhamo, but hauchagoni kumuramba. Saka chichoga chinogona kuita kuidzoka bheki kuna Mwari, wonotiko Mwari. Bhaibheri rinotiko nokuti pazvinhu zvose Mwari unoita kuti zvitiitire zvakanaka vanomutya. Wonosvika woengeja vhesi iyoyo woti Mwari ndakapinda ndoga, Mwari ndakaita wara, Mwari handakukonza utai, pamwe pacho ndakanga ndisina ruzivo gwandave nako nhasi. Why don't you change my circumstance? Then God will change your circumstance in his way. Genesis chapter 2 verse 23. Yeah. Munhu akati ipfupa ramapfupa angu nenyama yenyama yangu, midzi wamukadzi nokuti wakabviswa kumurume. She is part of me and I am part of her. Makateerera chichi? Kwa iko inyama yenyama yangu, ifupa refupa rani, refupa rangu. She is part of me and I am part of her. That is a mystical union. Ephesians chapter 5 verse 28. She is my body. Vanofanira kuda vakadzi vavo semiviri yavo. Unoda mukadzi wake unozvida. You see, varume vanofanirwa kuda vakadzi vavo semiviri yavo. Unoda mukadzi wake unozvidini? Unozvida. Kureva kuti iko mukadzi wako is your body. So she is you and you are her. She is part of you and you are part of her. Hamugoni kuparadzaniswa because the union is mystical. Dzikanzi iko wakamutumidza mukadzi ukati wakabviswa kumurume. Kutumidza chunhu mubhaibheri implies authority. Makateerera chechi? Adam has authority over Eve because he named Eve. Naming a thing implies authority over it. Mwari saka panapa ari kupa Adam headship. Adam becomes the head of the woman. Whatever you name, you control. 1 Corinthians chapter 11, verse 3. Verse 3. Verse 3. Waenda ku 8. Verse 3. Verse 3. Kuti. Musoro womumwe nomumwe ndiye Kristu. Musoro wemukadzi ndiye murume. Murume wa Kristu ndiwo Mwari. You see, zvikanzi iko musoro wemumwe nomumwe ndiye Kristu. Then musoro wemurume ndiye mukadzi. Musoro wemukadzi, ndiye murume. Then musoro wa Kristu ndiwo Baba. That's the order. God above Christ and Christ above the man and the man above the woman. That's the society we want. That's the society we want. If we want to have a happy society, God above Christ and Christ above men and men above the woman. So, Ephesians chapter 5, verse 23. The man was given leadership position in Amar. Iya ivote gwi. Nokuti murume musoro wemukadzi. Rowe kereke. Nomponeso wa. Ndiye mponeso womuviri. Zikai, the man is the authority of the woman. Listen, vakadzi. The visionary of the home is the husband. Hakuna mukadzi anouya nevision yomumba. Mukadzi akauya kuhosapota vision yomurume. Because the head of the wife is the woman. Saka visionary wemumba murume. Leadership position yomumba yakapiwa murume na Mwari. Haivotegwi mumba hamuna democracy. Hamuna expire matemu angada kuwedzegwa. A man is the head of the woman. It was created so by God. Kana una problem nazo inda unovunza Mwari wako. Mukadzi wake murume wakaiswapo na Mwari. Hauine vision. Ndio wana sokuti mavonero angu. Munoti kuti panapa maonesa mavonero angu. Iwe hauna muono. Iwe unotevedzera muono wawakawana akapiwa muono na Mwari. Zvinhu zvikadaro dzimba dzedu dzinomira. Nhasi chavuraya dzimba mivono miviri. Handi munozwa kuti vararo kuti division. DI zvinoreva kuti 2.
Saka where there is division, there are two visions. Mai vane vision yavo, murume ane vision yake. Then the two visions collide. Anotanga kuuya kuopopotera murume kuti haundisapoti kuzvinhu zvangu. Murume haana kuisirwa kusapota pazvinhu zvako. Iwe ndiwe wakaisirwa kusapota murume pazvinhu zvake. Murume ane zvake zvaari kuita. Ndikandikuudze vakadzi, if you want to be happy in your life, teererai, you have to support your man in his vision. Ukwete kutanga zvako ofunga kuti uchamuona chako kusapota, you will be frustrated mazuva ose upenyu hwako. You would think you are married to a man who does not care, yet it is you who does not understand your role. You don't come with a vision in my house. You come to join my vision. Because I was there before you were there. Ukawana ndichitori pabasa. If akasikwa akawana Adamu ari panyanga, achitoita basa raakapiwa naMwari. Zvese Mwari zvaakataura wakazviudza Adamu. Adamu ndiye akauya achiudza Eva kuti muchiona zvakadai oso zvinhu zvinofamba zvakadai, muchiona muti wakadai oso muti audliwi, muchiona zvakadai ichi chinhu chandakachitumidza kuti mhuka ichinonzi chakati, ichi ndakachidai icho. It was Adam, not Eve. Basa raEve is to come and support the man. Verse 8, 1 Corinthians chapter 11, verse 8. Women come from the men. Kumukadzi. Yeah? Mukadzi unobva kumurume. Murume haabvi kumukadzi, asi mukadzi unobva kumurume. We have the same stuff. You see, so mukadzi akacreatiwa from the stuff of the men. Kurava kuti iko we were created. You are the same stuff as the men. Ndosaka Bible rati murume unofanirwa kuda mukadzi wake semuviri wake. But Adam came first. Then Eve came from Adam. Pane poindika. 1 Timothy chapter 2 verse 13. Adam ndiye wakatanga kusikwa, Eva ndobva azotsikwa. Pane nyaya yapapa. Nimbobedzera vafana vari pana. 1 Timothy chapter 2 verse 13. Chapter 2 verse 13. First. 1 Timothy chapter 2 verse 13. Nokuti Adam wakatanga kuumbwa tevere Eve. Adam wakatanga kuumbwa tevere Eve. So, listen vafana vari panapa. A man was first created. What's the point there? A man should be older than the woman. If you want a stress-free marriage, vafana, a man must be older than the woman. Unoziva kuti iko age is nothing but a number. That's foolishness. Zvima phrase zvisimo muBhayibheri. Age is something, it's not just a number. Don't engage for marriage older women. Unotamba chingoto mfana. Follow God's ideal. Mwari wakatanga kusika Adam. From Adam Mwari akagadzira Eva. Saka kana Eva akabva pana Adamu kurova kuti iko Eva muduku kuna Adamu. Saka iwo chembere yauri kumhanyidzana nayo yose iyo yakabva pauri. Yawakawana yazvako unofanira uchidzingasana nechembere yakadarika mai vako. Urutiko age is nothing but a number. Muchembere mukadzi azvienzana nekurara mugota uchitaura zvitsumo zvisina basa uchikona kutaura Bhaibheri. Bhaibheri rinoti Adamu wakatanga kuumbwa tevere Eve. Ndokuti kwa chembere mukadzi azvienzana nekurara mugota. Tirikutaura urikutaura kuti kudii kwemva nayo. If you engage that woman woirovora chembere yako iri kwa chembere mukadzi iyoyo, uchaona inokutambisa chingoto because haifi yakakuremekedza chembere iyoyo because inoona mwana. Adamu wakatanga kuumbwa tevere Eve. Don't engage for marriage older woman. Follow God's ideal. Imi akadzi makauya imimi. Adam was the first created and he was given the leadership role na Mwari. Allow Adam to lead. Verse 12 ino tikudi. Yes, 1 Timothy. Handitenderi mukadzi kuti adzidzise kana kuti ave nesimba pamusoro pemurume. Pauro roti handitenderi mukadzi kuti ave nesimba pamusoro pemurume. Allow the men to lead. Vana mai. Allow the men to lead. Munoziva here kuti pamwe paunofunga kuti iko hadzigoni kutungamira. It's not so. It is because akaona kuti iko une nharo. And a man wants a safe home and a calm home. So to avoid friction, friction, he keeps quiet. Okurega imutungamira.
Noti kuti hagoni kutungamirira because akazvivona kuti iko mainhiya kutonga munoda. Ndobva ati varegei vatonge ndisaita nhamo dzangu. Ndobva atarira. But anenge achikuonai muchiita mablanda because a man calculates vakadzi you don't. But tichadzidza madifference evarume nevakadzi tichazvibata. Murume anovona but dzimwe nguva anotaura okuregai motungamirira. And kana matungamirira futi because you are not created to lead, you become frustrated. Ndindoda zvose panapa, ndindoda so. Mambonzi muite nani? Kwakutevera shure. Nai baba, apa munofunga utoita sei? Okupa pfungwa dzake woramba kuorega kudzipikisa. Because kana consequences anouya kwaari. Kana uine mivono yaunopa, wopa mivono nenzira kwayo. Not kufunga kutiko you can lead. You were not created to lead. You can never lead. God has never put that capacity to lead in you. Do you know what? Function comes from capacity that is created in you. When God is said the man must lead, he had given the capacity to lead in the man. You don't have that capacity. That's why you break down when you do it. Izvozvo murume anogona kukuchengetai 20 years asingambotauri kana chinhu, but mukadzi agona kuchengeta murume 20 minutes nyika yose ikasvazviziva. Why? Because haana kusikigwa kutungamira. Murume anotakura mitoro, he can do everything, hakuna anozviziva, anenge akanyara. But musi wamunoita imimi 2 minutes yamunotenga upfu 5 kg yomumba, nyika yose inofanirwa kuzviziva kuti matenga upfu. Unoona wachakuiswa pastatus 5 kg icho upfu, a hustling woman, utiitire mushe. Iyo 5 kg iyo ndio yaonekwa a hustling woman. Hustler mama kudi. It is because you're not created to do that. A man has been doing it for 20 years. Akanyarara. Haana paka mbokuisa ipa status muchidla. Because it is his duty. Mwari akaisa capacity yokutungamirira mumurume. Iwewe you are given capacity yokusupporta murume. So allow that man to lead. Don't refuse him the leadership position. Do you know what? By refusing a man in a leadership position, you are refusing God himself. Romans chapter 13 verse 1 and 2. Munhu mumwe nemumwe ngaazviise pasi pamasimba makuru. Iya, hakuna simba risina kubva kuna Mwari. Iya, iro aripo nokuda kwa Mwari naMwari. Iya, verse 2. Unoramba masimba, unoramba zvakaiswapo naMwari. You see, when you refuse authority, any authority, urukuramba zvakaiswapo naMwari. I can expand this verse to mean everything else. Any leadership position, hapana isina kubva kuna Mwari. Unoramba zviripo urukuramba zvakaiswapo naMwari. But let's see, ngati adhere to family life ndo yatiri kuda kuita panapa. Tisari kutandavadza tingaenda kumwe. Kuramba zvakaiswa naMwari. Murume akaiswa pachigaro naMwari. Kuramba position yomurume woda kupinda iwe panzvimbo. Urukuramba zvakaiswapo naMwari. Urukuramba Mwari. It is an offense to reject the rightful authority. Vanozvitorera mhosva. Yose vakadzi vazhinji vane mhosva. Pamunofugama kuna Mwari muchinamata babada kudenga, God does not recognize you because you have denied his authority. And which authority have you denied? The men in your house. Wakamuramba. Wakati unotonga, you have teamed up na vana vako to usurp the men's authority. Iwe na vana why even mimi vana mimi? Because vabereki pavari kukura, vana pavari kukura, my dynamics of power, they are changing. Murume Saras, what made him valuable kumasure zvose zvinobvisiwa nekukura kwavana. Because painda vana kuchikoro ndiye aivaendesa akanga achikosha akanga achitonga. But iko zvino navo vana vacho vatonga, vamwe vacho vavakushanda, vave nemari kutomudarika. Mai vakapusa vanogona kuramba authority yababa nemhaka yekuti vakumira navana vavo. Never now vagobetsera mai kuise authority yomudhara. Refuse kana uri mukadzi wakangwara akabva kuna Mwari to go with the flow. Stand with your husband and stand behind him against your kids. Vaudzei vana venyu kuti iko murume wopano pamusha ndibaba venyu. Ndio vanotonga. Kana mwene zvamunoda kuita munoita kuna baba, munoita through baba.
Even yango mukada kuti ndiuye kumangirandi, munokumbira baba. Taurai na baba kuti baba tachimbokumbirawo kuti mai vauye. Iwewe futi kana uri mukadzi akangwara unoti ina handigoni kusiya baba vasina munhu. Kana malifunga kuti tiuye, mama di kutenga matikiti acho ari maviri. Ndiuye na baba. Hekona kutokwira kutokuona uri senda zvemapikicha uri padeparture baba vasa. Murume asara kupikwa vasara kumba kwavo. Yave mba yavo manje wakuinda kumangirandi pate munhu akadzisa vana ivavo ndiye murume. Vanona ndo paunonyatsoona kuti ko uyu mukadzi uyu wakabva kuna Sauro chaiko. God created the woman for the man, even in his presence. Adam pakasikigwa Eva akanga ari presence yaMwari. Even being with him does not stop one from marrying or being married. Makandiyera. Eva akasikwa Adam ari presence yaMwari. Adam achiona Mwari vuso kuvuso. Kuna vamwe vanoti kwati charori toda kuva nenguva naMwari. Adam akanga ane nguva naMwari but Mwari wakamusikira Eva. Men, he created the woman. With the man, God created the woman. And Adam, even with God, he felt a need for a woman. So, and God himself, wacho ori kutiko achirogi toda kushandira Mwari terera. Mwari wacho Bible ndori kuti ndiye akauya akabata Eva. Akauya naye kuna Adam. The same God here kana ari Mwari wandonamata anofanirwa kukubata oenda newe kumurume. Kwete zvanogara newe kunokoti kwa uri kundiseva. Anofanirwa kukubata oenda newe kumurume. Akona kuvuze ndosaka uchona Bible ichiadvisa even chirikadzi chaidzo kuti ngadzirogwe. Mwari anoti iko inini handisi enough for you. Makatero Adam chaiko pakakirietewa need. Mwari ana kuti iko iwe Adam, am I not enough for you? No, wakati iko I will create a woman for him. Eva wacho akirietewa munhu akatanga kuona Mwari ana kuti Eva wakwana neni. Akabva mubata ruoko akamuti pane muchinda rupu ndiwo ndakusikira murume wako. You see? So God himself unaye anoti iva nomukadzi. Unaye anoti iva nemurume. I created you, ndo zvaanotaura, because I could not supply your needs. Don't ask God to supply what he cannot. Makateera vakadzi. You were created to meet the needs of that man. Don't ask God to meet the needs of that man. Unorega murume achinda ku South Africa, achinda ku Botswana, achinda ku UK, achinoita makore ariko. Iwe uchisara kuna kuchinamata uchiti Mwari bata nyama dzemurume wangu. Mwari anokudza kuti handisiro basa rangu rekubata nyama. Ndakasika iwe nemhaka yekuti ndandigoni kubata nyama. You were created for the man, not for God. Terai vakadzi, you were created for the man, not for God. Don't use God as a pretext not to serve the man. Because God created you not for him, but for the man. Muzvibate izvozvo. Then with the man, you can serve God. 1 Corinthians chapter 11, verse 9. Murume haana kusikirwa mukadzi. Asi mukadzi ndiye wakasikirwa murume. Murume haana kusikirwa mukadzi, asi mukadzi wakasikirwa chii? Wakasikirwa murume. If it be for God, it is via the man. Vakadzi kana mungada kushandira Mwari wenyu wamoti Mwari, it is through the man. Serve God faithfully. Munozwa kuti iko help your man to fulfill his God-given purpose. You have served him well. Don't use God as an excuse not to serve the man. A woman was given to the man by God himself. Akati ndiye mukadzi wako. You are not God's wife, you are the man's wife. God's wife is the church. Makatera. Why? Don't let your wife suffer for the sake of another man's wife. You were given a wife. God has got his own wife, the church. So serve your wife first. Then how you serve your wife mirrors how God serves his wife. Don't serve God's wife more than you serve your wife. Because the church ine murume wayo, murume. Saka don't sacrifice your wife for the sake of the church. Hazi wako ndewa Mwari. Iwe une wako, Mwari ane wake. Saka umwe murume anoita duty rake kumukadzi wake. Demonstrate God's doing to his wife on yours. She will love God and his work. Ukaona kugwanaro
there is something wrong nemasevhero auri kuita chechi yacho. Ndiri kutaura nevakadzi vese vanoparidza, saita kuti murume avenge Mwari nemhaka yekuti unogara usipo. Ndiri kutaura navarume vanogara vari pabasa raMwari. Usaita kuti mukadzi avenge basa raMwari. When you serve her well, she will love your God and his work. If when you serve him well, murume, you will love God and your work. Kuti mukadzi wangu, because of God, she is what she is. So that's God's ideal for marriage. Dai Mwari vakatikomborera, kudai Mwari vakatitira zvakanaka. Ngatidzinzine apo tinonamata. Baba vedu vari kudenga, tinotenda. Maita neshoko renyu, mbiri rukudzo kuzita renyu nokuti zvakafanira. Maita nechidzidzo, ideal yenyu for a marriage setup. Tibatsireiwo. We have gone far. Vamwe takapinda mumamarriage tisingazvizivi izvi. Vamwe kutaura chokwadi, tinogona kunge takadotora vana vaSauro. Tiri munhamu, tinotsvaka kugwigwa nemuMwari. Maita mutsvene waIsraeri. Munohwa kuchema kwedu, munovona kuchema kwedu. Nepatakazviita munozivawo understanding yatakanga tinayo then. Help us in this moment. Tigone kukushumirai, tigone kukudai. Pamwe chete tizadzise purpose yenyu yamakatisira panyika. Help us to be one team, varume navakadzi. Help us to be united in purpose. Tigone kuisa basa renyu kumberi. You have given us a vision. Don't allow two visions kutiparadzanisa. Umwe neumwe yake. No, let us pursue after one vision. Maita matinzwa. Mbiri rukudzo zvipiwe kunemwe muzita raJesu namata nokusingaperi. Amen. Vese vanonzwa rauranyi, soko rakanaka murise pasi, kuti vanhu vese ngarinzweni, uyo unoda, uyo unoda, tumasoko pako monemikana, Baba wadikanwa, ari kudaidza, uyo unoda, uya nasi uya, pinda pamusiwo wazarurirwa, Jesu ndiye nzira yeidiyega, uyo unoda, tumasoko pako monemikana, Baba wadikanwa, ari kudaidza, uyo unoda, uyo unoda, dawiraidi, uyo unoda, ziwirange izwi, uyo unoda, upenyu darini, uyo unoda, tumasoko pango monemikana, Baba wadikanwa, ari kudaidza, uyo unoda, tumasoko pango monemikana, Baba wadikanwa, ari kudaidza, uyo unoda, Baba wadikanwa, ari kudaidza.